সো এনি মেডিকেল লিগাল রিপোর্ট লেখার সময় আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, মানে একটা অ্যাকিউজ বা ভিকটিম যারই এক্সামিনেশন আপনারা করছেন তাদের দুটো পার্মানেন্ট বার্থ মার্ক নেওয়ার চেষ্টা করবেন, স্পেসিফিক্যালি ইন দ্য ফেসিয়াল রিজন। কেন ফেস? দেখা যাতে যায়, বাকি ফেস ইজ এক্সপোজ, ফেসের জন্য ওই জন্য ওখান থেকে নিতে হবে। নাও সো হোয়াট ইজ, আচ্ছা এটা তো হলো কি করে আইডেন্টিফাই করবো। তো কি হলো, নেম, সিগনেচার, ভয়েস, বিহেভিয়ার মাইট নট দ্যাট ইয়ে, আর এছাড়া আর কি কি বললো, স্ট্যাচার, হাইট কেউ বললো ওদের, আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেডিতে, হ্যান্ড রাইটিং, আর কেন নেহেরুর জন্মদিন আসছে বলে হ্যান্ড রাইটিং, নেতাজির জন্মদিন আসছে বলে হ্যান্ড রাইটিং, আর আর গেস, ওয়াইল্ড গেস, গেট, স্পিচ ভয়েস তো হলো, স্পিচ ভয়েস সেম, আর কর্নিয়ার, আর তোমরা কর্নিয়া দাও না, আচ্ছা অনলি, আর external features, body mass ছেড়ে দিচ্ছি, external features can change, কেউ আজকে জিম করছে কালকে কেউ জিম করছে না, things can change, আর apart from that scans, right, scans এর মধ্যে আমরা iris scan, all kind of scans, your fingerprint scan। তো আজকের টপিক হচ্ছে fingerprint, not necessarily scan but fingerprint। আচ্ছা, any idea how this thing works? No, not that high-fi, keep it simple। কি হচ্ছে, আমরা তো ওখানে ছাপ মারছি, তারপর what happens, কি হচ্ছে জাস্ট ঠিক না, কি হচ্ছে, what will happen if you keep apart from that sound? কে বলছে সবাই আসছে, হ্যাঁ কি বলছে, কি প্যাটার্ন, ওকে ফাইন, প্যাটার্ন অফ আওয়ার finger lines, okay fine, pattern of finger lines, তাদের কি হবে, স্টোর থাকছে। আচ্ছা সবাই তো তোমরা দিচ্ছ, তোমরা মোটামুটি ধরে নিচ্ছি 150 জন, ওকে নাও তিনটে ব্যাচ 300, তিনটে 3 into 150, তো সবার তো স্টোর আছে, আমাদেরও স্টোর আছে, এখানে নেই অন্যখানে আছে, তো সবাই মিলে একসঙ্গে দিলে ঝামেলা হবে না, অল লাইনস, কতজন লোক হয়ে গেল প্রোগ্রামিং, দ্যাট মিনস that fingerprint of yours is stored somewhere in a software or program, AI, whatever you call it, সেখানে স্টোর আছে। once your fingerprint goes and it matches, যখন ম্যাচ করছে যে হ্যাঁ this is you, you are identified as the person you are। প্রশ্ন হচ্ছে যে ফিঙ্গারে তো অনেক কটা লাইন আছে, কটা পয়েন্ট ম্যাচ করতে হবে, ওকে দ্যাট ইজ দ্য কি, আর how long it takes, it is very fast, না? So this all process, it might take time, but generally things are very fast. It might be slow, but secondary তো হচ্ছে, তোমার হয়তো রোজ করে করে মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি হয়, okay, but it takes very less time, okay। So now today we will, আচ্ছা তোমাদের পরের সপ্তাহ থেকে তোমাদের মানে রুটিনটা অদ্ভুত চেঞ্জ হচ্ছে, so I am also confused what to do, বাট যেটা করা হবে সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছিল যে পুরো প্র্যাকটিক্যাল করা হবে, কিন্তু থিওরি না পড়িয়ে প্র্যাকটিক্যালটা করানো কিরকমভাবে সম্ভব। তো হোয়াট উই উইল ডু, আজকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ক্লাস, পরের 2 সপ্তাহ আমি প্র্যাকটিক্যাল নেব দুটো ক্লাসে। ইন প্র্যাকটিক্যাল উই উইল ডু হোয়াট এভার উই উইল রিড টুডে, উই উইল ডু ইট। তো সিনিয়রদের জিজ্ঞেস করো, দে অল কেম, ইট ওয়াজ এ গুড ক্লাস, সবার ভালো লেগেছে, হাতটা একটু নোংরা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সবারই ভালো লেগেছিল। হ্যাঁ, এখন উই অলসো হ্যাড আ গুড গ্রুপ। তো নেক্সট ক্লাসে, মানে নেক্সট সপ্তাহ থেকে একটা করে চ্যাপ্টার পড়ানো হবে, লেকচার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, তারপর তার প্র্যাকটিক্যাল করানো হবে, ওকে, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট, সো ওকে, সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সো দিস আর দ্য 2 people। ছবি দেওয়া আছে কারণ নিট পরীক্ষায় আগে ছবি দিত, ওকে, এখন দেয় কিনা আমার জানা নেই, অ্যান্ড ওয়েন ইউ উইল গো থিংস উইল চেঞ্জ, দে চেঞ্জ ভেরি ফাস্ট, তো জেনে লাভ নেই। তো এখন দেখো দিস গাই উইলিয়াম হার্শেল, William F. Herschel, he was an ICS কোথাকার, any guess? হ্যাঁ, ইংল্যান্ড,
অবভিয়াসলি উইলিয়াম নাম বিদেশি হবে। আইসিএস অফ ভারত, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। শুধু এখানে নেতাজি বলছি কারণ বার্থডে আসছে। হ্যাঁ, সো দিস গাই ওয়াজ অ্যান আইসিএস, হি ওয়াজ পোস্টেড ইন, এনি গেস? না, একটু নিচে, মালদা না, আরো নিচে, কলকাতা। ওকে, আরো অনেকটাই নিচে। So he was posted in Kolkata. So he thought to identify criminals with the help of fingerprint. ভারতে হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে, বাট আমরা করিনি, বাট পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই হয়েছে। In 1858, okay, in 1892, ফ্রান্সিস গ্যালটন পুরো প্রসেসটাকে সিস্টেমেটিক ওয়েতে এনেছে। Moreover, whatever here, পড়বো আমরা কি কি করেছে। So their entire system of fingerprint taking, fingerprint storing is called as Galton system, also called as Galton system. Okay, so একটু দেখে নিতে পারো ছবিটা। Now, method of identification, unique epidermal ridge patterns. এই যে লাইনস গুলো, ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাইন, তাহলে এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে পরের ছবিতে দেখাচ্ছি। Now it is the most accurate, লিখতে পারো, most accurate of method of positive identification, better than DNA, better than DNA providing. Identical twins এর কিন্তু DNA কিন্তু সেম হতে পারে, মানে হবে, বাট ফিঙ্গারপ্রিন্টের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসলে পরের ব্যাপার, তুমি আগে চলে গেলে, লাস্টে আফটার ক্লাস, বা এখন বললে আমরা আগে চলে যাব। নাও কোথায় ছিলাম? ডিএনএ। আইডেন্টিক্যাল টুইনস এর ক্ষেত্রে ডিএনএ সেম, বাট ফিঙ্গারপ্রিন্টস আর নেভার সেম ইন এনি টু পারসন। দ্য চান্সেস অফ ফলস ইজ 1 in 64 billions. That is why how very একদম ইজি অ্যাক্সেস, বাট ডিফারেন্ট। So that is why it is commonly used in everywhere. তোমাদের ক্লাসে প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট দেখতেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আধার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, পয়সা বের করতেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এখন, হ্যাঁ না, ফোন। সো in 1897, world's first fingerprint bureau was established in Kolkata. That those days Kolkata was called as, Kolkata police was called as Scotland Yard, compared to, at least এখনকার তো নয় obviously, but তখনকার করতো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হচ্ছে স্কটল্যান্ডের পুলিশ, তারা একটু বেশি অ্যাডভান্স ছিল। কলকাতাতে না, দেবার কম্পেয়ার্ড, কলকাতা পুলিশ ওয়াজ কম্পেয়ার্ড। দ্য কুইন অ্যান্ড ম্যাজেস্টি, ওসব অনেক গল্প। সো লেট আস নট গো ইনটু কলোনিয়াল টাইমস, বাট কোশ্চেন একটা দেখে যাচ্ছে 1897, কলকাতা গেলে দেখবে বেশ ভালো প্রমিনেন্ট। ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন কলকাতা। হ্যাঁ, কি কোথায়? হ্যাঁ, ফলস পজিটিভ। পজিটিভ মিনস, পজিটিভ মিনস কি? পজিটিভ মানে ধরো নেম, নাম, নাম, অয়ন, আয়ান, অয়ন, আয়ান, আয়ান। এখন আমি বলছি তুমি আয়ান, ওকে, বাট অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ ইওর নেম? সূর্য। হ্যাঁ, আয়ান, বাট আমি সূর্যকে বলছি আয়ান। I am identifying আয়ান, but actually I am not identifying আয়ান। মানে ধরো 10 জন লোকের টিবি আছে, 10 জন লোকের টিবি আছে, তার মধ্যে আমি যখন চেক করলাম, আমি যখন চেক করছি গ্রুপটা 50 জনের লোক, কিন্তু 10 জনের লোকের আসল টিবি আছে 10 জন প্লাস 5 জনেরও টিবি বেরিয়ে গেল। দ্যাট ইজ বিকজ অফ সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড স্পেসিফিসিটি, যেটা তোমরা পিএসএম ক্লাসে একটু বিস্তারিতভাবে পড়বে। বাট বেসিক গল্প হচ্ছে, ধরো আমরা 50টা ছেলের পেশেন্টের টিবি পরীক্ষা করছি, তার মধ্যে 10 জনের টিবি আছে আমরা জানি, ওকে, দে আর পজিটিভ, কিন্তু তা করতে গিয়ে আমাদের টেস্টের সেন্সিটিভিটিটা কম, সেন্সিটিভিটিটা বেশি, স্পেসিফিসিটিটা কম। ওই জন্য আমরা কি করলাম, 10টার জায়গায় আমরা পেলাম 15টার টিবি আছে, বাট 15টার অ্যাকচুয়ালি ফলসলি পজিটিভ। ঠিক হ্যাঁ, এবার অন্য টেস্টে ধরো 10টা করলাম, মানে 50টারই করলাম, 10টার টিবি আছে, কিন্তু আমরা পেলাম 5টার টিবি আছে।
সো লেস্ট দ্য বাকি 5 জন যাদের সত্যি টিবি আছে তারা কি হবে ফলসলি নেগেটিভ, হ্যাঁ না এরকম, বাট ডিটেলস ডেফিনেশন অল সেম, ওটা ওদের ডোমেন, তো আরো ভালো বেটার এক্সপ্লেনেশন হবে। আচ্ছা হ্যাঁ, প্যাটার্নস আর নট ইনহেরিটেড, তো প্যাটার্নিটি টেস্ট রুল আউট করা যাবে না ফিঙ্গারপ্রিন্ট থেকে, only identification. Identification can be in case of crimes or in general. ঠিক আছে, এই অবধি কোনো প্রশ্ন? এবার হচ্ছে the lines in your fingers. Okay, so these are called as ridges. এই লম্বা লম্বা এগুলো ridges, and the depth এগুলো হচ্ছে furrow. Okay, তো নিজেদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখতে পারো যে লাইনগুলো ভাবছো those are actually ridges, and গর্তগুলো হচ্ছে ফারো। এই রিজেসের মাঝখানে আছে মাউথ অফ সোয়েট গ্ল্যান্ডস, এইখানে হচ্ছে সোয়েট গ্ল্যান্ড, এইখান থেকে সোয়েটটা বেরোয়। ওকে, সো whenever we touch something, the pattern of the ridges thanks to sweat পড়ছে, তোমার ইমপ্রেশন দিচ্ছে ওই বস্তুটার উপরে, that creates the fingerprint. Clear? একবার দেখতে বলো, এনি কোশ্চেন? ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য, এটা কি এপিডার্মিসের উপর লাইন্স, তো এপিডার্মাল লাইন্স, লম্বা গুলো হচ্ছে রিজেস, তো লম্বা যদি হয় তাহলে ঢুকবে একটা নিচে, তো গর্তগুলো হচ্ছে ফারোস। ওকে, সেরকম ভাবে চলছে, হাই রিজ লো রিজ আছে, আর এদের প্যাটার্ন গুলো ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ হাউ দ্য ডিফারেন্স কামস। আমরা পড়ব এই রিজের উপরে when we can use it. Now, so there are core and delta. So next, okay, so these are characteristics. So these are characteristics. আচ্ছা, এখানে দেখো ফার্স্ট, হিয়ার একটা লাইন যেটা কিনা রিজ, একটা লাইন আসছে ভিতরে ঢুকে কিন্তু ব্যাক করছে, ক্যান এভরিওয়ান সি? চোখ সবার ভালো? ওকে, সো একটা লাইন ঢুকে ব্যাক করছে, সো দিস ইজ কল্ড এজ কোর, নট দিস কোর, দিস ওয়ান ইজ কোর। কোর মানে কি? মাঝখানে, কোর অফ আর্থ, কোর। নাও হিয়ার একটা রিজ যাচ্ছে কিন্তু হঠাৎ এন্ড করে গেল, এন্ডিং রিজ। ওকে, ওরকম ভাবে দেখা যাবে না, আই উইল টেল ইউ হাউ টু সি। একটা রিজ খুব ছোট, short ridge. Now here bifurcation of a ridge happens, so also known as bifurcating or fork ridge. তিনটে রিজ একটা জায়গায় মার্জ করছে, that forms a delta. একটা হুকের মতো বেরিয়ে আছে, that is called as hooked ridge. No one is going to ask you definitions, হ্যাঁ, but just know. এটা চোখের মতো দেখতে, আই, একটা ছোট্ট ডট বা আইল্যান্ডের মতো। নাও ক্রসওভার, ব্রিজ, এনক্লোজার্স, অনেকটা চোখের মতনই, বাট চোখের মধ্যে আইল্যান্ডও আছে, অ্যান্ড দিস ইজ স্পেশালিটি। সো দিস আর 12 ক্যারেক্টারিস্টিক্স। পরের ক্লাসে দেখবো আমরা, নিজেরটাই তোমরা দেখবে, হাউ উইল ইউ সি, এরকম ভাবে দেখতে পারবে, ইউ নিড আ ম্যাগনিফাইং গ্লাস। ওকে, বাট বেটার ইউ উইল পুট ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইন আ প্রিন্ট, যেটা তোমরা পরের ক্লাসে করবে। তো ওইখানে নিজের এইখানে বা ওখানে দিয়ে, দেন ইউ উইল সি দোজ রিজেস, এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো ইউ উইল হ্যাভ টু টেল মি ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো যখন তোমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিচ্ছ, 12টা ক্যারেক্টার অফ ওয়ান অফ ইউর ফিঙ্গার্স হ্যাজ টু ম্যাচ ওই সেকেন্ডস এর মধ্যে, মিলি সেকেন্ডস এর মধ্যে। ফরগেট দিস ওয়ান, তোমার গুগল জিপে বা ইউপিআই হোয়াট এভার, এখন তো সবই ইয়ে হয়ে গেছে, হ্যাঁ সেন্সার, তো লাগছে না, টাকা পাঠাতে পারছি না, হাউ এম্বারাসিং দ্যাট উইল বি। কিন্তু যখন তুমি ওই পার্টটা, জাস্ট ইমাজিন ইউর ফোন, এখানে তো অনেক ব্রড, ফোনে এইটুকুনি স্লিট, তার মধ্যে তুমি একটা পার্ট অফ ইউর থাম্ব দিচ্ছ, তার মধ্যে দ্যাট স্ক্যানার আইডেন্টিফাইজ মিনিমাম 12 ক্যারেক্টার্স। 12 ক্যারেক্টার্স, এই হচ্ছে ক্যারেক্টারগুলো, 12 ক্যারেক্টার্স অ্যাট আ স্পেসিফিক প্লেস, সেটাকে নেক্সট টাইম আইডেন্টিফাই করে ও বুঝবে, হ্যাঁ দিস ইজ দ্য সেম গাই। সো 10
fingers, different characters. Okay, how will you specify? These are the characters. Characters don't change, but type of characters, location of characters change. ঠিক আছে না? That we will identify in the next class. Any questions here? Question থাকলে বলো. Next is patterns. Character আর pattern are different. পরীক্ষায় আমরা প্যাটার্ন মোস্টলি জিজ্ঞেস করি. There are 4 patterns: loops, whorls, arches, and composite. Okay, loops are এরকম ভাবে একটা লুপ আছে. So here is a core and here is a loop. গিয়ে ফেরত আসছে. Okay, whorl is concentric circles. এখানে একটা আচ্ছা টাইপ অফ লুপ, রেডিয়াল লুপ and ulnar loop. Whorl is concentric, spiral, double, almond. Okay, arch, এরা হচ্ছে arches. Arches are plain, tainted and exceptional. And composite is mixed. So central pocket loops. আচ্ছা, the subdivisions might not be that important for exam purpose, কিন্তু pattern is very important. Pattern বলতে হবে. কি কি pattern? চারটে and composite. Okay, and most common is loops, and you will see why. You will see, we'll do and you will see. Loops. Whorls is the second most common. Okay, now এটা পরের ক্লাসে আবার বলবো. Radial and ulnar loop. আচ্ছা, let us. Any questions in this slide? No. Ever? Okay. Okay, let us skip this. এটা কাছাকাছি হলে বেটার হবে. নাও সেইটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ আর্চ, দেখা যাচ্ছে? সো দিস ইজ আ টেন্টেড আর্চ. যখনই একটা আর্চ একটু বেঁকে যাচ্ছে, সো দ্যাট ক্রিয়েটস আ টেন্ট, কল্ড অ্যাজ নোন অ্যাজ টেন্টেড আর্চ. হোল ইজ সার্কেলস. আচ্ছা, একটা কোর আছে মাঝখানে, হোয়াট ইজ দিস? তিনটে যদি একসঙ্গে লাগছে, ডেল্টা. So a whole pattern will have a core and two deltas. Here, double hole. Okay, so two cores, two loops actually, two loops or cores and two deltas. এবার দেখো loops. Now, one is radial loop and one is ulnar loop. লুপটা যেদিকে খুলবে সেইটা হবে তোমার টাইপ অফ লুপ ফিঙ্গারপ্রিন্টার. হাউ? এবার ধরো আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট করছি, সো হোয়াট ইজ, হুইচ ওয়ান ইজ এই হ্যান্ডের, হুইচ ইজ রেডিয়াল সাইড এন্ড হুইচ ইজ আলনার সাইড? আমার হাতের দিস ওয়ান. থাম্ব ইজ রেডিয়াল, দিস ইজ আলনার. এদিকে রেডিয়াল, এদিকে আলনার. এরপর আমি ধরো এখানে লুপ আছে, আই ফরগট হোয়াট ইজ দেয়ার. ধরো দিকে লুপ আছে. ইফ দ্য লুপ ওপেন্স দিস সাইড, লুপ মানে কি একটা জায়গায় গিয়ে এরকম ফিরে আসছে, যদি এদিকে খোলে, দ্যাট বিকামস রেডিয়াল লুপ. ওকে, ইফ দ্য মাউথ ইজ টুয়ার্ডস ওপেনিং ইজ টুয়ার্ডস রেডিয়াস, দেন ইট ইজ রেডিয়াল লুপ. সিমিলারলি যদি ওদিকে খোলে, আলনার লুপ. ওকে, সো वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स. इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. सो व्हाट वी विल हैव टू डू স্পেসিফিক্যালি প্র্যাকটিক্যালের ক্ষেত্রে, কোনো অন্য কোনো কলেজে পড়ানো হয় না এটা, মানে বিকজ আই হ্যাভ অলসো বিন থ্রু দ্য প্রসেস, পড়ানো হয় না ফিঙ্গারপ্রিন্ট. আমাদের স্যার শুরু করেছেন ভালো করে এখানে, এখন বর্ধমানে পড়ানো হয় বিকজ জয়দীপ স্যার ছিল এখানে, আমার কলিগ, তো হি হ্যাজ গন টু বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, তো হি স্টার্টেড দেয়ার অলসো. সো হোয়াট উই উইল ডু, we will also take each and every one of you will give your fingerprint next class, 10 fingerprints. তার মধ্যে কি করে দেবে কি দেবে সেটা আমি বলছি. There you will have to find characters. Why? For your knowledge. Exam we will think, we have not yet thought. Okay, maybe we will give. কেন এখানে পড়ানো হচ্ছে দেবো না কেন? So any questions here? Now arches. So these are the types of arches. Just take a look so that you can identify. So this will be the একটু টেন্ট হলেই will be called as tented arches. So there can be 12 kind of tented arches. Okay. Now, how it is formed? Very important. How or when? In intrauterine period, 6 to 8 weeks, volar pads forms. Volar pad থেকে আমাদের
ফিঙ্গার গুলো আসছে। In 13 week, skin ridges appear. Remember the ridge? Skin ridge appears. In up to 21 week, amniotic fluid pressure, your fingerprint pattern will get influence. And by 21st week, fingerprint pattern will be complete. So, তিনটে ডেট মনে রাখতে হবে। ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ, রিপিট আফটার মি, 6 to 8 week কি হচ্ছে? Molar pads forming. 13th week, thanks to amniotic fluid, pattern starts to get decided. Molar pad থেকে anatomy পড়ুন। Molar pad থেকে আস্তে আস্তে ফিঙ্গার ডেভেলপ করে। ওকে, কি নাম ওটাকে? Up to 21st week, what happens? Thanks to amniotic fluid pressure, fingerprint forms. And ওই 21st week থেকে up till death, until death, if certain changes don't happen, that thing remains same. Okay, so 3 dates, 6 to 8 week, 13 and 21. Now, types of fingerprint. Not the types of fingerprint that you have, types of fingerprint that we can find. Fingerprint কি pattern পেলাম আর characters পেলাম। For academic purpose, for viva, how many patterns? 4. Name them. Very good. Most common? ঘুম পাচ্ছে? ঠিক আছে। Types of fingerprint, how we can find? Latent, plastic and patent. 3 types. Okay. Latent মানে কি? No, again you will not find in book. So write it down. Soils in এবার ধরো, ওকে ফাইন, ধরো আমি এখানে টাচ করলাম। ওকে, স্ক্রিনটা যদি ক্লোজ থাকে, ইউ ক্যান সি ইউর ওন ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ইউ ক্যান অ্যাপ্রিশিয়েট দেয়ার। এক্স্যাক্টলি তুমি দেখতে পারবে না কোনটা কি ক্যারেক্টারিস্টিক বা প্যাটার্ন ক্যান বি ভিজিবল, বাট ইউ উইল অ্যাপ্রিশিয়েট আ ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইজ দেয়ার। সো ইট ইজ soiled in sweat and oil of your sebaceous gland. যখন তোমরা টাচ করছো, whatever imprint is kept, that is the fingerprint. Okay, that is latent print, not visible or barely visible with your eyes. Barely visible, not তো বলবো না, barely visible, কিন্তু এখানে করলে কিন্তু ভিজিবল হবে না আবার, রাইট? এখানে তুমি তো দিচ্ছি। So we are putting our fingerprints everywhere. ভিজিবল কি? নো। কিন্তু যদি ধরো ফোনে রাখি, বিকজ গ্লাস will be visible partially, so that this print is latent fingerprint. Okay, now এবার সাবান, সবার কাছে সাবান আছে, everybody soap. এবার সাবানে যদি তুমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দাও বা কোনো স্যান্ড মডেলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দাও, that will create a 3D image. So the moment that 3D image is created, বা 3D image is created, it is plastic print. ठीक है? एरपर, this is how they look. Okay, and patent or visible print, এবার ধরো আমি কিছু ধরে নিয়ে এলাম, but not blood, something, some different color, ink দিয়ে যদি আমি এখানে latent print দিই, will that be visible? Then that becomes patent. Okay, patent visible print. এবার ইঙ্কের জায়গায় think of crime and just come blood. So ठीक है ना, अब blood हम हर जगह लाना नहीं चाहते, but instead of ink, blood अगर आ गया, that is a crime scene. crime scene नहीं भी हो सकता। ठीक है, 3 types, latent, patent and plastic. Plastic is 3D. इतना याद रखो, that is enough. Now how do we take fingerprints? So when do we take? জীবিত আর মৃত, ফরেনসিক তো মৃত নিতে কাজকর্ম হবে। সো জীবিত আর মৃত, in livings, in dead bodies. So ক্লিনিং অ্যান্ড প্রিন্টিং, যেটা তোমরা জেনারেলি করে থাকি, প্রিন্টিং। আচ্ছা, হাউ টু গিভ fingerprint in while you not here in with the help of ink? 2 ways, plain fingerprinting and rolled fingerprinting. আচ্ছা, how? ধরো তুমি একটা ইঙ্ক পেন নিলে,
ওকে, আর একটা পেপার যেখানে তোমার স্পেসিফিক বক্স আছে, সেটাকে তোমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে। ইফ ইউ জাস্ট পুট ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইন দ্যাট ইঙ্ক প্যাড and directly put that impression in that box, that is plain. Okay, now if you take second rolled, আবার তুমি বক্স থেকে নিচ্ছ, এরপর রোল করছো আঙুলটাকে, রাইট, খালি রোল করছো। নাও জাস্ট থিঙ্ক what can be the difference, इतना कष्ट क्यों करे? সারফেস এরিয়া বেশি বাড়বে, পড়েছিস ভাই? ভেরি গুড, কমন সেন্স। পড়বি কোথেকে, তো নেই কোথাও। সারফেস এরিয়া বেশি বাড়বে। বই কিনেছিস? হাউ মেনি অফ ইউ বট বুক? अब तो खरीद लो, এক্সাম রেজাল্ট তো দেখা। পিডিএফ বইটা কেন, পড়তে ভালো লাগবে, ডাক টাক দিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, ক্লাসে যাবে, নেক্সট ক্লাস স্যারকে জিজ্ঞেস করবেন কোন বইটা কিনবে, বাই দ্যাট বুক। ওকে, আরো আরো এক বছর দাঁড়াবে। হ্যাঁ, আর বাসু সে কে? ঠিক আছে নাকি? ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে, ভেরি গুড। তো বাই দ্য বুক, পিডিএফ এ অত বাই দ্য বুক, রিড। কেন, ফরেন্সিক ক্লাসে গিয়ে পড়লে মনে থাকবে, ইন্টারেস্টিং, নেক্সট ক্লাসে করবে আরো মনে থাকবে। মেবি ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্টাডি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এভার বিফোর এক্সাম অনলি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, দ্য আদার সাবজেক্টস ইউ উইল হ্যাভ টু রিড এভরি ডে, ইফ নট ইউ উইল ফরগেট। হ্যাঁ না? আর চলো, ওকে ফাইন, লেট আস নট গো ইনটু গপ্প এনিমোর। আচ্ছা, তো রোল্ড আর ফিঙ্গারপ্রিন্টের মধ্যে রোল অ্যান্ড প্রিন্ট, সো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স? ওয়ান ইজ সারফেস এরিয়া, সেকেন্ড সারফেস এরিয়া বেশি দিয়ে কি করবো আমি? কমপ্লিট প্যাটার্ন, বা বেটার টু সে মোর ডাটা। হ্যাঁ, ওর তো ডাটা বোঝে, ও তো প্যাটার্ন প্যাটার্ন বুঝবে না। মোর ডাটা টু হিম, মোর ডাটা টু ফাইন্ড, আর মোর চান্সেস টু ফাইন্ড স্পেসিফিক ক্যারেক্টার্স, যা দিয়েও আইডেন্টিফাই করতে পারবে। আগেকার দিনে কি হতো, ওই পেজ গুলোকেই মেলাতো। হাউ দে ডু ইট, ইউ গেস? দ্যাট ইজ দ্য অনলি আদার ওয়ে। পেজ মিলিয়ে দেখতো, অফকোর্স উইথ ম্যাগনিফাইং গ্লাস, है ना, অফকোর্স ওকে খুঁজতে হবে, দেন ইউ হ্যাভ টু নো। বাট দের ইজ আ ওয়ে টু প্রিজার্ভ ফিঙ্গারপ্রিন্ট, দের ইজ আ ওয়ে, যেটা এখানে লেখা নেই, দের ইজ আ ওয়ে। অ্যাকচুয়ালি দিস অলসো ইউ ডোন্ট নিড, কেন এগুলো কাজ হচ্ছে তোমার ফরেন্সিক এফএস এর ল্যাব, বাট মোস্ট অফ দ্য মেডিসিন দ্যাট উই রিড উই ডোন্ট নিড, so you have to read it. Now in dead bodies while doing postmortem examination, same way তে তুমি ইঙ্ক দিয়ে করতে পারো। ওকে, ইন কেস অফ বডি ইন রাইগার মর্টিস একটু প্রবলেম হবে, কেন রাইগার মর্টিসে, আচ্ছা তোমরা তো ক্লাস করোনি এখন, যখন ডেতে আসবে রাইগার মর্টিসে মেবি শক্ত হয়ে থাকতে পারে রাইগার মর্টিস। ইন আর্লি ডিকম্পোজিশন স্টেট, the things might be decomposed. How will you take fingerprints? In advanced decomposition state, same thing. In case of, আচ্ছা ডিকম্পোজিশনে কি হয় মাঝে মাঝে, ইন কেস অফ ড্রাউনিং অলসো, জাস্ট আ পয়েন্ট যেটা দিলাম, ড্রাউনিং এ আমাদের কি পাই, হাতটা একটু সাদা টাইপের হয়ে থাকে। আচ্ছা, অনেকক্ষণ যখন স্নান করে বা কেউ কাপড় ধোয়, হাতটা একটু রিঙ্কেল হয়ে যায় না? বাবা সাবাস, ওয়াশারম্যান ওমেন, এটা অ্যানাটমি তো পড়ে নাকি, ফরেন্সিক তো পড়ছিস, ক্লাসটা নিচ্ছিস, আচ্ছা ঠিক আছে, হোয়াট এভার, গুড। সো দ্যাট ইজ আ সাইন অফ, বলেছো যখন বলো কিটা, সাইন অফ কি কি হবে, কমন সেন্স কি হতে পারে? পড়েছিস কোন কনটেক্সটে? কত পড়েছিস, কোন কনটেক্সটে, কোন সাবজেক্টে পড়লি? ফরেন্সিক কোন চ্যাপ্টারে? হ্যাঁ, ফিঙ্গারপ্রিন্টের উপর, আচ্ছা ঠিক আছে। ইমার্শন সিনড্রোম পড়েছিস ডাউনিং চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, कैसे होगा, ঠিক আছে, গুড গুড, নো প্রবলেম, এনি অ্যান্সার ইজ গুড অ্যান্সার পরীক্ষার আগে অবধি। ওকে, সো এবার ধরো ড্রাউনিং এর ক্ষেত্রে বডি যখন জলে পড়ে থাকছে, মাল্টিপল থিংস হ্যাপেন, উই উইল গো ইন ড্রাউনিং। ইউর এক্সাক্ট লুক, ফিঙ্গার্স আর সোলের, পাম আর সোলের হচ্ছে ওয়াশার ওমেন্স ফিট বা ওয়াশার ওমেন্স পাম, পায়ে হলে ফিট, হাতে হলে পাম বা হ্যান্ডস। সেখানে কি হবে, রিঙ্কলিং, সডেনিং অ্যান্ড ব্লিচিং, দিস ইজ হাউ উই এক্সপ্লেন দ্যাট লুক, মানে বেসিক্যালি রিঙ্কেল হয়ে যায়। কিন্তু সেম ফেনোমেনন তুমি যদি জলে দাঁড়িয়ে থাকো, তোমার পায়েও সেম ফেনোমেনন হবে, তুমি তো বলো ড্রাউনিং ইজ ডেড,
তুমি তো মরনি। That is by immersion. So these are signs of immersion syndrome. So তুমি পাটাকে ইমার্স করে রাখো, হাতটাকে ইমার্স করে রাখো, this will develop. ওই ক্ষেত্রেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, why are we going to search for fingerprint in dead body? Any idea? Identification. Because dead bodies might not be identified. Unknown dead bodies come. সে কে জানতে হবে। অনেক সময় হয় কি, unknown dead bodies come, but someone else has claiming chakra. I don't know whatever these things exist or not, but there is something called as this happens. Chakra আছে কিনা জানি না, but false claiming happens. Okay, so what happens in a false claiming? Someone will claim कि ये तो इनका डेथ हो गया, now give me compensation. Compensation is legal matter. ঠিক আছে না, লিগাল ম্যাটার, মানে ইট ইজ লিগালি অ্যাকসেপ্টেবল কি কম্পেনসেশন পায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। সো সামওয়ান উইল ডিসগাইজ টু বি সামওয়ান টু ক্লেম কম্পেনসেশন। দ্যাট ইজ ওয়াই অলসো আইডেন্টিফিকেশন দরকার। ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংস ইজ ফিঙ্গারপ্রিন্ট, বাট দের আর মোর। ডিএনএ নেওয়া যেতে পারে আরো ভালো করে। সো নাও মেথডস অফ ডেভেলপিং ফিঙ্গারপ্রিন্ট। ফিজিক্যাল মেথডসে কি হবে? আচ্ছা, আমরা তো লেটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পেলাম, লেটেন্ট। এখন সব সময় তো সে ইঙ্ক বা ব্লাড লাগিয়ে নাও আসতে পারে। ওকে, ক্রাইম সিনে তো সে আর গ্লাস পরে আসতে পারে, দ্যাট উইল নট গিভ এনি ফিঙ্গারপ্রিন্টস। বাট যদি গ্লাস পরে না আসে, সে তো চেষ্টা করবে যে আমি ব্লাড বা ইঙ্ক কিছু রাখবো না, আই উইল নট গিভ ফিঙ্গারপ্রিন্টস। সো হাউ ডু উই টেক ফ্রম দ্যাট প্লেসেস? উই ইউজ সামথিং কল্ড এস পাউডার। আর এটা খুব কমন সেন্সের ব্যাপার। ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড হলে আমরা সাদা পাউডার ইউজ করব। ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে যদি কিছু লাগা থাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আমি যদি এখানে ব্ল্যাক পাউডার ছড়াই, বুঝতে পারবো? নো, ব্ল্যাকের এগেনস্টে হোয়াইট, হোয়াইটের এগেনস্টে ব্ল্যাক, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তো কি হবে পাউডার? পাউডার ইজ ওকে, কার্বনস আর হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম ডাস্ট। অ্যালুমিনিয়াম ডাস্ট ইজ গ্রে কালার। ওকে, অ্যালুমিনিয়াম ডাস্ট ইজ গ্রে কালার, চারকোল পাউডার ইজ ব্ল্যাক ইন কালার। সো এরকম ভাবে দেখায় না, সাডুনকে দেখেছো সিআইডি মুভি? হ্যাঁ, এরকম ভাবে করে ছড়ায়। সো দ্যাট হোয়াট এটা দেয় হচ্ছে, সেটা ইট ইজ কালো কালো হচ্ছে চারকোল। ওকে, দেয়া অন্য কিছু দেয়, সাডুনকে সব করে দয়া দরজা হয়। আর হচ্ছে আয়োডিন ভেপার ইজ সাম কাইন্ড অফ ভেপার। ধরো গ্লাস নিলে, একটা প্লাস্টিক সিল প্যাকেটের মধ্যে রাখলে, ওখান দিয়ে আয়োডিন ভেপার বের করবে। ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রিন্ট, দ্যাট উইল ইলুমিনেট। ওয়াই? বিকজ অল অফ দিস থিংস উইল গো অ্যান্ড স্টিক টু অয়েল। অয়েলে স্টিক করবে, রিজে নয়। মানে সবার মেকানিজম সেম। পাউডার গুলো বা গ্যাস will come and stick to oil, and then your fingerprint or whatever fingerprint is there will come out. ঠিক আছে? Now this is how they do it. Now alterations in fingerprints, too important. Overall pattern remains same, but there are sometimes when things change. Overall pattern retains but changes in distance of ridges. কি কি ক্ষেত্রে? acromegaly, infantile paralysis and rickets. ঠিক আছে? complete loss of pattern, celiac disease, burns and electrical injuries. Ridge alterations, eczema and skin atrophy, incomplete atrophy of ridges, dermatitis. এগুলো পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে। ওকে, সো কোথায় কি চেঞ্জ হচ্ছে, সো ইউ হ্যাভ টু মার্ক ইট। পোরোস্কোপি। পোরোস্কোপি কি হতে পারে? লেখা আছে, এই যে পোর গুলো দেখলাম ফিঙ্গারপ্রিন্টের, সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ডের মাউথ, শুধু তার পোরস। তো সিমিলারলি তার একটা প্রিন্ট। সো ডিফারেন্ট পোর, রিজ, এখন ভাবো রিজ আর ডিফারেন্ট। এই রিজের মধ্যে তার উপরে রিজ আছে, ফারোস আর ডিফারেন্ট। সো দে হ্যাভ দেয়ার ওন প্যাটার্ন অফ, সো হাউ ডিফারেন্ট ডাজ দ্যাট মেক? So that is why poroscopy is another method to okay. So here এটা হচ্ছে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টস, রিজেস, আর এই ছোট ছোট হচ্ছে তোমার পোরস। ওকে,
So these are pores. So এর একটা প্যাটার্ন হবে, so we can match that pattern also. So that is called as poroscopy. একটা শর্ট নোট আসতে পারে। আচ্ছা, now what is this? What? What type of pattern? আচ্ছা, loop. Suppose this is radial side. So what kind of loop? Radial loop. Now here let me ask you, what is this character? Delta. What is this? Hold কোথায়? Core. Core. Okay. And now what is this? Arch. Arch pattern na character? Pattern. Also character but pattern. If I ask you what is arch, you say pattern. Now what is this? Hold. মাঝখানে একটা central hold. Characteristics? Delta. Character? Core. What is this? Can be composite or double hold. এদিকে একটা আসছে, এদিকে একটা আসছে। আর what is this? Delta. Okay, so like this. ঠিক আছে না? আচ্ছা, why we have to MLI? ফরেনসিক যখনই পড়বে, ফার্স্ট তো আমাদের লিগ্যাল ক্লাসেস হয়ে গেল। সো আনটিল নাও হোয়াট উই হ্যাভ স্টাডিড, লিগ্যালের একটা পার্ট। ওকে, লিগ্যালের পার্টে আমরা কি পড়লাম? মাই ক্লাসেস যেটা আমরা শুরু করলাম, কোর্টস, লিগ্যাল সিস্টেম, কোর্টস, সাম প্রসিডিউরস, সামন্স তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট পার্ট। সেকেন্ড ক্লাসে স্যার পড়ালেন identification. This class also we will now go on with identification. Okay, 4-5 classes, now maybe more with identification. Now from now onwards, সবকটা ফরেনসিকের ক্লাসে the reason তোমাকে জানতে হবে কেন আমরা পড়াচ্ছি ক্লাসে, what is its forensic importance, medico legal importance, MLI is forensic importance, that নালে পড়ছি কেন। So what is the forensic importance of the topic, মানে MLI. So MLI, 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 everything, every class, MLI. Okay, so MLI of fingerprint, recognition of impression of fingerprint from crime scene, identification of person dead or alive, identification of cases in case of accidental exchange of newborns. That is not actually fingerprint, footprint, কেন ফিঙ্গারের সারফেস এরিয়া খুবই ছোট। And identifying records and documentation. Okay, now tell me কোন ক্ষেত্রে, just use your imagination because few minutes we have, কোন ক্ষেত্রে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ইউজ করতে পারি while doing postmortem. Just use your thinking. আর যদি কেউ ওটিটি প্ল্যাটফর্মে থ্রিলার মুভিজ দেখো, that will come to hand. Very good. গলা টিপে মারা। Anything else? Good. গলা টিপে মারলো। বুঝলি না কোশ্চেন? সরি। কোন ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কাজে আসতে পারে অ্যাজ আ ফরেনসিক মেডিকেল ডক্টর? তুমি পিএম করতে যাচ্ছ তখন। ওকে, আইডেন্টিফাই দ্য সাইন অফ ফিজিক্যাল অ্যাসেল্ট মানে কি হলো? এখানে আইডেন্টিফাই একটা কিওয়ার্ড হলো, সাইন একটা কিওয়ার্ড হলো, ফিজিক্যাল অ্যাসেল্ট কিওয়ার্ড হলো। হ্যাঁ, ওকে, ফরেনসিকের ক্লাসে ডু নট মিক্স, ডু নট। আর কোনো ক্লাসেই না। কেন বলছি? এই যখন তুমি অ্যান্সারটা দিলে ভাবলে বিশাল বললাম, বাট হোয়াট হ্যাপেন্স, এই যে সাইন, আইডেন্টিফিকেশন, ইউ জাস্ট গেভ মি 3 keywords. এটা যদি পরীক্ষার সময় হতো, আই উইল গো ইনটু 3 different patterns. এবার তোমাকে 3 দিক থেকে আমি কোশ্চেন করতাম। ওকে, জাস্ট ফর নলেজ, সবার জন্যই, ইনফ্যাক্ট সবার জন্য। ও এখন বলছে পরীক্ষা বাকি তোমরা বলবে, অত পরীক্ষা বলবে না। So don't give open end answer. You can give here, no problem, but open end answer পরীক্ষায় দিও না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে কি হলো? সাইন, ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট। ফিজিক্যাল অ্যাসাল্টে হতে পারে ওকে, থাপ্পড় মারলে স্পেসিফিক্যালি, কেন ঘুষি মারলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোথায় হবে? গলা টিপে মারা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গলা টিপে মারলে কি হবে?
there can be impression here in the neck of the victim. গলা টিপে মারলো, স্ট্র্যাঙ্গুলেট করতে গেল, দ্যাট ইজ থ্রটলিং, ওকে, বা অন্যরকম ভাবে অ্যাপ্লাই করলো, তাহলে কি হবে, সেইখান থেকে উই ক্যান টেক ফিঙ্গারপ্রিন্টস অর এনি আদার ট্রেস এলিমেন্টস। কি করে নেব, তো ধরো এখানে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, একটা সেলোটেপ নেব, বড় রঙের পাওয়া যায় না, ট্রান্সপারেন্ট সেলোটেপ, একটা খালি ফিঙ্গারপ্রিন্ট রাখবে না, ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে, দেয়ার ক্যান বি এনি আদার থিংস লাইক ফাইবার্স। সো যেমন ফরেন্সিকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট একটা ইন্টারেস্টিং ক্লাস দ্যাট ইউ উইল ডু হ্যান্ডস অন, করতে মজাও আছে। ফাইবার্স অলসো উই হ্যাভ মাল্টিপল হেয়ার ফাইবার্স, এদের ফাইবারের মাইক্রোস্কোপিক স্পেসিমেন আমাদের কাছে আছে, মানে ম্যাক্রোস্কোপিক, ইউ উইল সি আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। So there you can see how things can change, how you can identify what is what. So those things comes, তো তুমি ওখান থেকে নিয়ে, suppose this is the target area, so what we will do, we will take that sellotape, or ওই sellotape-টাকে নিয়ে আমরা এখান থেকে we will take the evidence, whatever imprint comes there we will pack it and send it to forensic lab, okay. So this is how we accumulate. আচ্ছা, এবার ধরো তুমি কোর্টে গেছো, বা তুমি পোস্টমর্টম করছো, সাপোজ দিস ইজ মার্ডার ওয়েপন, দিস একটা কিছু পেলাম তো, দিস তোমাকে পুলিশ তোমার পোস্টমর্টম করার সময় বললো, স্যার এটা দিয়ে কি মরতে পারে, এটা দিয়ে মেরেছে, হোয়াট উইল ইউ ডু? দেখায় না, যদি আমার কোনো দেখায়নি, বাট দেখাতে পারে, বিকজ কোর্ট আস্ক আপনাকে কি দেখিয়েছিল। পুলিশ প্লাস্টিক করতে কেন বললো, হ্যাঁ। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দিস, ইন দিস কেস যদি তুমি কোনো দেখতে পাও, obviously you will be wearing something protective, you will not be পুলিশ। কেন দেখো, সিম্পল ব্যাপার হচ্ছে পুলিশকে ব্লেম করেও লাভ নেই, there are multiple layer of police. So now this civic guy, what will he do? 2-3 civic guy, उसका नॉलेज उतना नहीं है, उसको सिविक करना पड़ रहा है, पूरा पैसा बोला है वो भी नहीं मिलता। सो दिस गाय ही डजंट नो, ওদের ট্রেনিংও হয় না এরকম ভাবে, মানে আমাদের সাইডে ট্রেনিং হয়, পিপল গিভ ট্রেনিং, ফরেন্সিক ডক্টরস মানে উই গিভ ট্রেনিং टू पुलिस, ठीक है ना, हाउ टू कलेक्ट एविडेंस, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, बट इतना लोग है, इतना काम है, कौन क्लास करेगा, है ना। যেমন স্যার এখন গেছে জাজদের পড়াতে, जज सैर टीचर्स जज, वी टीच पुलिस, ठीक है ना, एंड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ऐसा है कि जज को भी चाहिए जरूरी, सबका बैकग्राउंड, सब फॉरेंसिक तो नहीं पढ़ा है, एंड देयर आर नो फॉरेंसिक, एफएसएल शुरू হয়েছে এখন, ফরেন্সিক হ্যাঁ, বেঙ্গল থাকো, ঠিক আছে, বেঙ্গল পুলিশ গুড, হ্যাঁ। তো ফরেন্সিক সায়েন্স স্টার্টিং, ফরেন্সিক সায়েন্স স্টার্টিং মানে ইট হ্যাজ স্টার্টেড 10 years back in Gujarat, whatever you say, Gujarat has the first forensic science university. Now all over country, and of course like Bengal, every other state will have. এখন ফরেন্সিক সায়েন্সের এভিডেন্স বাড়ছে, কারণ থ্যাঙ্কস টু দিস নিউ লস, এখন সবেতে এভিডেন্স কালেকশনের উপর তোমার ইম্পেটাসটা বাড়বে, আগে হতো না। সো পিপল ওয়েন ওয়ান্স দে গেট ট্রেন্ড দে উইল ডু বেটার, হ্যাঁ না। এখন তুমি দেখলে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে হবে, উইল কাম টু ইউ, হোয়াট উইল ইউ ডু, হোয়াট ক্যান ইউ ডু, এনি পসিবল অ্যান্সার্স, হোয়াট ক্যান ইউ ডু? যদি পুলিশ দেখায়, ফার্স্ট ইউ উইল আইডেন্টিফাই দ্য ওয়েপন, ঠিক আছে না, ওয়েপনের ক্লাসে বলবো, ফার্স্ট ইউ উইল আইডেন্টিফাই দ্য ওয়েপন, ইফ ইউ সি এনি ল্যাটেন্ট, কি দেখতে পারবে, লেটেন্ট কি পারবে দেখতে, লেটেন্ট চান্সেস কম, যদি পারো ইউ উইল ফলো দ্য সেম প্রসিডিওর, एंड बेटर टू भाई गिव पैक गो, एफएसएल डू, बिकॉज यू आर नॉट इक्विप्ड, आपके पास एक बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, इसको एग्जामिन करने के लिए नहीं है। सो बेटर थिंग टू डू, अगर वो पैक अवस्था में दिया है तो गुड, अगर नहीं दिया है, क्योंकि कोर्ट तो पूछेगा आपको कि डॉक्टर साहब आपको दिखाया था, पूछते, सबको पूछते हैं, दे आस्क एवरीवन, व्हेन यू विल स्टैंड इन कोर्ट देयर विल मल्टीपल वेपन्स, नेक्स्ट क्लास কিছু আছে, so if I exceed 5 minutes there will be no problem, right? Okay. So कोर्ट এখানে দাঁড়িয়ে আছো, কাঠগড়া में खड़े हो आप, नीचे इतना कुछ है, this is how it happens, অনেক রকম ভাবে বাক্সে অনেক কিছু থাকবে, and they will show you, सर आपको ये दिखाया था, नहीं हम तो पहली बार देख रहे हैं, but अगर दिखाया होगा then you come into the loop,
तो आप आपने कैसे गलती किया, वो तो सिविक है, उसको नहीं पता. हाउ आर यू, you're a doctor, you should know. So what will you do? You will take, you will preserve. How to preserve? Pack, seal. पैक करोगे, सील दोगे. सील इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why? Seal is generally kept in the junction of the প্যাকেটে যখন বন্ধ করে তার জাংশনে লাগানো, পিছনে না, আগে পিছনে না. Why junction? Because জাংশনটা খুললে সিলটা খুলে যাবে. রাইট? সো ওয়ান্স দ্য সিল ইজ রিমুভড, তাহলে বোঝা যাবে জাংশনটা খুলেছে. প্যাকড, sealed and handed over to IO, investigating officer, should not be the rank below SM. आगे क्लास. So that is chain of commands. So the FSL guys will see how to find any patterns or not. ठीक है ना? So this is how, what are the MLIs of fingerprint. Next class will be forensic, not next class, forensic trichology here. ठीक है